First section is comprehension passage. Question number 1. According to the passage, what is the feasibility? Feasibility is nothing but flexibility or possibility. Flexibility or possibility is called feasibility. What is the feasibility to mobilize the resources from farming? Where is it? It's given in the last paragraph. Here, this one only. Look at the last paragraph, concluding paragraph. Given this, it may be more feasible to mobilize resources from the farm sector through a gradual reduction in subsidies. So we can do it by gradual reduction in subsidies rather than by introducing a full-fledged agriculture income tax. Answer? 2 or 3? Third one. There is an error in one of the parts of the bold sentence given in the passage. Moreover, revenue realization from an agriculture income tax is like to be inelastic considering the lower rate of growth of the agriculture sector as compared to other sectors of the agriculture. Is V1, can I take is plus V1? No. Is like wrong, is likely. Likely is an adjective here. It is likely to be inelastic. Likely means probably, chances. జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటే likely అంటాం. Is it likely to rain today? It is not likely to rain today. Who is getting the benefits of by introducing non-introduction of tax? Second paragraph, third line or last line? Okay, second paragraph. This one, I'm reading from here. It is true that non-introduction of this tax leads to inequity in the scheme. Do you know inequity? Inequity means not equal. Imbalance anamata, equality raadam ledhu. Non-introduction of this tax leads to inequity of the scheme of income tax as a whole. Within the rural sector, the non-introduction of this tax favors the rich agriculturists against the poor. ఈ ట్యాక్స్ ఇంట్రడక్షన్ చేయకపోతే ఎవరికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే రిచ్ అగ్రికల్చరిస్ట్, నాట్ పోర్. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, ద రిచ్ అగ్రికల్చరిస్ట్. Buoyancy. Buoyancy means nothing but full of activity, full of energy. Full of activity, full of energy, full of liveliness is called buoyancy. Buoyancy is noun and buoyant is nothing but adjective. If you look at the options, I'm not even reading the context, look at the options. Oh, sorrow, despair, melancholy, all have same meaning. Sadness, hopelessness. Sadness, hopelessness is nothing but oh, sorrow, despair, melancholy. And what is the fifth word? Expansion. So obviously fifth one is the odd man out, fifth one is the right answer, but let me look at the context once. This sector is not likely to expand fast, resulting in low buoyancy of agriculture income tax. Means low expansion. Answer is 5, expansion. What is the reason for high rate of tax on agriculture? Why do they want to bring high rate of tax on agriculture? Where is it? First paragraph, which line? First paragraph, which line? To reduce. I'm reading from the beginning. It has been argued that the agriculture sector is being inadequately taxed. Inadequate means not sufficient. So agriculture is not sufficiently taxed in comparison with the non-agriculture sector. నాన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్తో కంపేర్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ సరిగ్గా ట్యాక్స్ వేయలేదన్నమాట.
and that the tax burden on the agriculture sector should be raised. కాబట్టి ట్యాక్స్ అగ్రికల్చర్ మీద పెంచాలన్నమాట, షుడ్ బి రైజ్డ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్సెక్టారల్ ఈక్విటీ. అంటే అన్ని సెక్టార్స్కి ఈక్వాలిటీ రావాలని ఆ ఉద్దేశంతో పెంచాలంట ఇంట్రెస్టెడ్. అండ్ టు రెడ్యూస్ ద అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ టు అగ్రికల్చర్. అంతేకాకుండా నాన్ అగ్రికల్చర్ నుంచి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్ చేయడానికి. టు మొబిలైజ్ రిసోర్సెస్ టు రెడ్యూస్ ద ఫండ్స్ అండ్ outlaws from the non-agriculture, okay. To develop MNC, no. For government income, answer 2 or 4, second option. Now phrase replacement or sentence improvement we can call. The government will soon launch. Launch is V1, will soon launch, okay. Would quickly launch undali because launch is verb, quickly is the adverb, and there is no word called fastly in English, only fast ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి. He ran fastly కాదు, he ran fast. I'm speaking fastly wrong, I'm speaking fast. So there are certain adverbs, they do not end with ly, so not possible. దీనికి ly కావాలి. And soon కి ly ఉండదు, soonly. Come as soonly as possible, soon కి soonly ఉండదు. Answer is no improvement. 42 years after Sholay and Gabbar Singh etched them into the cinematic history on the rocky terrain of Ramanagaram. Etched themselves, himself. Who is himself here? Are we talking about one particular person? We are talking about two, Sholay and Gabbar Singh. Etched them, okay. Etching themselves are no improvement. Answer 1, 3, 4 లో కావాలి. H, no improvement is not possible because V1 ఉంది కాబట్టి. It is not present 42 years after అంటున్నాడు. So what is the suitable answer? 1, 3, 4. Answer 1. Do you know H? H is nothing but deep rooted in the memory. మెమరీలో చాలా రోజుల నుంచి ఉంటే దాన్ని H అంటాము. Something which you have from a long time, that is called etched. School memories are etched in our memories. ఉన్నాయా school memories ఏమన్నా or zero? The boy was a student of class 9th and the girl is reporting to be around 18 years old. Girl singular, were not possible, was okay. Girl directly reporting, no. Is reported, okay. Answer 2, 4, 5. Girl is reporting to somebody or girl is reported by somebody? It is reported by somebody about her age. So passive lo kavali, answer is fourth option. And there is a problem here again. If you observe, there is a problem. What is the problem? Boy was annadu past. Boy was a student of class 9th అన్నాడు. అప్పుడు గర్ల్ కూడా వాజే కావాలి కదా. ఆల్రెడీ సేమ్ సెంటెన్స్ కదా, అండ్తో కంబైన్ చేస్తున్నాడు, సేమ్ సెంటెన్స్ వాజ్ రావాలి. ఇప్పుడు వాజ్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం. గ్రామటికల్లీ ఈజ్ రిపోర్టెడ్ అని వస్తుంది. వాజ్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? అప్పుడు ఏది తీసుకుంటారు, 2 or 4? షీ ఈజ్ రిపోర్టెడ్ టు బి, ఇలానే తీసుకోవాలి యాక్చువల్లీ, కానీ అండ్ ఇచ్చాడు, ఏది తీసుకుంటారు? ఇట్లా ఇవ్వద్దు. సెంటెన్స్ ఇస్తే ఇలా ఇస్తే ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద కీ సేయింగ్ బై ద వే? 4? Your wish, whatever you want to take, you take. But the question is not appropriate. A teenager has died while his girlfriend survived and the couple attempted suicide at Rautaput village under Dashmantpur block in Koraput district of Odisha. Oh my God, so sad, right? Couple attempted suicide, the boy died and the girl survived. Was it died, was dying, has been died, had been died. Excuse. Die, died, died. ఈ డై అని చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్ వాయిస్లోనే తీసుకోవాలి, ప్యాసివ్ వాయిస్లో తీసుకోకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. He has died, okay.
అలానే he has been died wrong, because this is an intransitive verb. ఇది యాక్టివ్ లోనే వాడదాం, పాసివ్ వాయిస్ లో వాడడం గుర్తుపెట్టుకోండి. he was died, చనిపోయాడు in the passive voice it won't come, and was dying, this possibility is there, but when he was dying, when he met with an accident, ఇలా ఉండాలి. passive voice has been died, had been died, wrong answer, no improvement. he has died, she has died, ఇలానే తీసుకోవాలి. die is verb, dead is adjective. ఇది verb, adjective and noun. adjective, verb, noun. వీటికే డి ఉంటుంది, డైడ్ ఉంటుంది, డైయింగ్, డైస్. A city based company has claimed to have తర్వాత ఏం రావాలి, V3 కావాలి. to have launched, ఓకే. టు తర్వాత హ్యాజ్ రాదు, హ్యాజ్ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి, V1 ఎస్ ఆర్ ఎస్, రాంగ్, బికాస్ హ్యావ్ ప్లస్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాజ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. గో గోస్, కమ్ కమ్స్, ఈట్ ఈట్స్, డ్రింక్ డ్రింక్స్, అలానే హ్యావ్ కేసు పెడితే హ్యాజ్ వస్తుంది. సో టూకి హ్యాజ్ సూటబుల్ కాదు. టు హ్యావ్ బీన్ లాంచ్డ్, ఓకే. టు హ్యావ్ బీన్ లాంచింగ్, ఓకే. ఆన్సర్ 1, 3, 4లో కావాలి. సిటీ బేస్డ్ కంపెనీ హ్యాజ్ క్లెయిమ్ టు హ్యావ్ లాంచ్డ్ ఆర్ క్లెయిమ్ టు హ్యావ్ బీన్ లాంచ్డ్. ఆల్రెడీ క్లెయిమ్డ్ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్కి ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. దిస్ టూ నో నీడ్. ఆన్సర్ 1. Now close test. Excuse. Like many science fictional technologies, AR means, you heard AR? AR is in fact already here, just unevenly distributed. అన్ని సైన్స్ ఫిక్షనల్ టెక్నాలజీస్ లాగా AR కూడా ఉందంట, కానీ సరిగ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వలేదు. An early version was the heads-up displays that began dash to jet fighters in the 1950s. సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే 1950sలో జెట్ ఫైటర్స్లో స్టార్ట్ అయింది అనమాట. డిస్ప్లేస్ దట్ డాష్, దట్ బిగాన్ డాష్, దట్ బిగాన్ బీయింగ్ ఫిట్టెడ్, బిగాన్ డన్ ఫిట్టింగ్. బిగాన్ అనేది ఆల్రెడీ వర్బ్ తర్వాత ఇక్కడ డన్ అక్కర్లేదు, హ్యావింగ్ అక్కర్లేదు. ఆన్సర్ 1, 5లో కావాలి. బికాజ్ ఆల్రెడీ బిగాన్ అనేది V2 కదా, వర్బ్. ఆ వర్బ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో వర్బ్ అక్కర్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ అనదర్ వర్బ్, you require and. So answer 1 or 5. Began being fitted or began to be fitted? Answer no correction required, began to be fitted. సో జెట్ ఫైటర్స్లో ఆ టైంలో డిస్ప్లేస్లో ఫిట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట, అట్లా స్టార్ట్ అయింది ER టెక్నాలజీ. దిస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ as కంపాస్ హెడ్డింగ్స్, ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ బ్యాంకింగ్ యాంగిల్స్ ఆన్ టు ద కాక్పిట్ కెనోపీ. అంటే ఆ కాక్పిట్ కెనోపీ మీద డిస్ప్లేలో ఉంటాయి అనమాట, అలా వాడారనమాట. సచ్ డిస్ప్లేస్ అకేషనలీ డాష్ ఇన్ కార్స్ టు, అటువంటి డిస్ప్లేస్ కార్స్లో కూడా కనబడ్డాయంట. మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ఉండాలి, మూవ్ అవే ఫ్రమ్ ఉంటుంది అండ్ నెగిటివ్ మీనింగ్. టర్న్ అప్కి 2 మీనింగ్స్ ఉంటాయి. టర్న్ అప్ మీన్స్ అపియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ ఆన్ సాటర్డే వై డిడ్ యూ నాట్ టర్న్ అప్ అంటే, వై డిడ్ యూ నాట్ టర్న్ అప్ అంటే ఎందుకు మీరు రాలేదు, వై వర్ యూ అబ్సెంట్. సో టర్న్ అప్ ఇస్ దట్. అనదర్ మీనింగ్, ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూమ్. ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూమ్ ఇస్ కాల్డ్ టర్న్ అప్. టర్న్ డౌన్. టర్న్ అరౌండ్ అంటే తిరిగి చూడడం, 1 మీనింగ్. మూవ్ బ్యాక్ అండ్ సీ, అనదర్ మీనింగ్ ఇస్ కన్విన్స్. ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ మై పేరెంట్స్ ఫర్ something and my parents did not convince initially. Later on they turned around to my thinking. Moving high, no. Answer is second option. Starting jet fighters లోనే కనబడేది అట్ AR టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు కార్స్ లో కూడా అకేషనల్లీ కనబడింది. But now as computers have dash enough and become sufficiently power, as it become possible to give people a similar sort of experience as they go about their daily lives. ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ ఎంత పవర్ఫుల్ అయ్యాయి అంటే, ఎవ్రీడే పర్సన్ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట. AR హ్యావ్ డాష్ ఎనఫ్, హ్యావ్ అన్నాడు, డాష్ అన్నాడు. హ్యావ్ తర్వాత ఏం తీసుకుంటాం, ఇది V1 నో, V3 ఎస్, V3 ఎస్. అండ్ స్మాలర్, హ్యావ్ స్మాలర్ ఎనఫ్ నో.
Answer 2, 3, 4. Reduce, needed, shrunk. And reduce అన్న shrunk అన్న సేమ్ మీనింగ్, కానీ ఈ రెడ్యూస్ ఎక్కువ మెజర్మెంట్స్ కోసం వాడతాం. ఇఫ్ వి డూ ఇట్, ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్. మనం చేసేదాన్ని రెడ్యూస్ అంటాం. స్ట్రింగ్ ఆటోమేటికల్లీ ఎక్కువ అవుతుంటుంది అనమాట. ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారం జరిగే రిడక్షన్ ని స్ట్రింగ్ అంటాం. అండ్ నీడెడ్ వస్తుందా, రెడ్యూసింగ్ వస్తుందా? Computers have dash enough become sufficiently power. It has, as it computers have needed enough, reduced enough, shrunk enough. Take fourth option, shrunk enough. సో ప్రాసెస్లో చిన్నగా అయిపోయింది అనమాట. ఇంటెన్షనలీ చేస్తే అది రెడ్యూస్ అవుతుంది. వెన్ యూ బై క్లోత్స్ ఆన్ డిస్కౌంట్ రేట్, వాషింగ్ అయిపోయాక ఏం జరుగుతుంది అప్పుడప్పుడు, వెన్ యూ గివ్ ఫస్ట్ వాష్, ఆఫ్టర్ వాషింగ్ స్ట్రింక్ అవుతాయి. మీరు చేస్తారా? మీరు చేయరు కదా, ఆటోమేటికల్లీ అయిపోతాయి అనమాట. బట్టలు స్ట్రింక్ అవుతాయి అంటే సైజ్ తగ్గుతాయి కదా కొన్ని. నాట్ ఆల్ క్లోత్స్, బట్ సమ్ క్లోత్స్ వెన్ యూ బై ఆన్ ఎక్స్ట్రీమ్ డిస్కౌంట్. అదే రెడ్యూస్, మనం చేసేదాన్ని రెడ్యూస్ అంటాం. రెడ్యూస్ ది వాల్యూమ్, మనం తగ్గించేది, హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో స్ట్రంక్. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏమైనా చిన్నగా అయిపోయి కంప్యూటర్స్లో వచ్చాయి. ఇప్పుడు మన డే టు డే లైఫ్లో చూస్తున్నాం దీన్ని. లాస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ద వరల్డ్ వాజ్ బ్రీఫ్లీ ఎంట్రాన్స్డ్ అంటే మెస్మరైజ్డ్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్. లాస్ట్ ఇయర్ ద వరల్డ్ వాజ్ బ్రీఫ్లీ ఎంట్రాన్స్డ్ బై an AR smartphone game called Pokemon Go. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఈ AR స్మార్ట్ ఫోన్ గేమ్ వచ్చింది. ప్రపంచం అంతా దీనికి అట్రాక్ట్ అయిపోయింది, మెస్మరైజ్ అయిపోయింది. పోక్మ్యాన్ గో. Players had to dash the world collecting virtual monsters that were drawn over phones, IV of buildings, lobby or stand of trees. Players had to dash. 2 అన్నాడు. 2 తర్వాత ఏం రావాలి? V1. రేంజ్ వస్తే జనరలీ రేంజ్ ఫ్రమ్, రేంజ్ టు అంటాము. వాండర్, రోవ్. డివిగేట్ అంటే డైవర్ట్ రాదు. ఆన్సర్ 2, 3లో అవుతుంది. రో అంటే బోట్ నడిపించేదాన్ని రోవింగ్ అంటాం. ఫిజికల్గా బోట్ ఉంటుంది, బోట్కి ఓర్స్ అంటాం. ఓర్ అంటే తెలుసు, తెలుగులో ఏమంటాం ఐ డోంట్ నో. యూ నీడ్ 2 వుడెన్ స్టిక్స్, దాన్ని ఓర్ అంటాం. ఓర్తో పాటు రోవ్ చేయాలి మీరు. అండ్ వాండర్ అంటే తెలుసా, మూవింగ్, రోమింగ్. అండ్ రోవ్కి ఇంకో మీనింగ్ కూడా వస్తుంది, మూవ్ అని అర్థం. మూవ్ ఎస్పెషల్లీ బోట్లో మూవ్ అంటాం. ఈ కాంటెక్స్ట్ అర్థమైంది. హ్యాస్ ఎనీబడి ప్లేడ్ పోక్మ్యాన్ గో? పోక్మ్యాన్ 1 person. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాంటెక్స్ట్? గేమ్ ఆడుకుంటూ యూ కెన్ టేక్ ఎ పిక్. ఆ పిక్ తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టేయచ్చు అనమాట, మాన్స్టర్ లాగా. సపోజ్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ఎ గేమ్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ దెర్ ఈజ్ ఎ పర్సన్. ఆ పర్సన్ పిక్ తీసేసుకున్నాను, ఆ పిక్ ఈ ఫోన్లో వచ్చేస్తుంది. ఆ పర్సన్ ఇప్పుడు మాన్స్టర్. ఈ పర్సన్ని వేరే దగ్గర పంపించాలి అట్లా. సో అది. సో ప్లేయర్స్ హ్యాడ్ టు డాష్ ద వరల్డ్. సో దే కెన్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ ఆల్సో. మనం తీసిన ఫొటోస్ వేరే వాళ్ళు కూడా తీసేసుకోవచ్చు, ఆ పాసిబిలిటీ. సో ప్లేయర్స్ హ్యాడ్ టు వాండర్. ప్లేయర్స్ హ్యాడ్ టు వాండర్ కలెక్టింగ్ వర్చువల్ మాన్స్టర్. మాన్స్టర్ అంటే తెలుసు కదా, వాట్ ఈస్ మాన్స్టర్? బిగ్ అగ్లీ క్రియేచర్. మనం రాక్షసులు అంటాం కదా, మాన్స్టర్. కలెక్టింగ్ వర్చువల్ మాన్స్టర్స్ దట్ వేర్ డ్రాన్ ఓవర్ ఫోన్స్, ఐవ్యూ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్, లాబీ ఆఫ్ స్టాండ్ ఆఫ్ ట్రీస్. Apps such as Snapchat, which features image filters that permit users to take pictures of themselves. Snapchat తెలుసు అనుకుంటా కదా. How come you don't know? స్నాప్చాట్లో డెకరేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా ఫేస్కి. కావాలంటే హెల్మెట్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే క్రౌన్ పెట్టుకోవచ్చు. కింగ్కి ఉండే క్రౌన్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదా కమ్ములు పెట్టుకోవచ్చు. Apps such as Snapchat, which features image filters that permit users to take pictures of themselves and others wearing computer generated rabbit ears or elaborate makeup are another example. There are less dash users too. తక్కువ యూజర్స్ ఉన్నాయంట. ట్రివియల్, పెటీ అంటే స్మాల్. సెడేట్ రాదు. సెడేషన్ అంటే తెలుసు కదా, గివింగ్ అనెస్థీషియా ఇస్ సెడేట్, మేకింగ్ అనదర్ పర్సన్ అన్కాన్షియస్, మత్తెక్కించడం. నో. ఫ్రివిలస్. ట్రివియల్ అంటే సంథింగ్ లెస్ వాల్యూ, తక్కువ వాల్యూ ఉన్నదాన్ని అన్ఇంపార్టెంట్ని ట్రివియల్ అంటాము. ట్రివియల్ అంటాము. డూ యూ రిమెంబర్ ద అమౌంట్ విచ్ యూ యూస్ టు టేక్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్? స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు మార్నింగ్ మీ ఫాదర్ ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చేవాడు?
5 rupees, huh? 1 rupee. How much? 1 rupee. Now if we give 1 rupee to the school child, what does he say? He'll take and he'll throw it. What is this? It's a trivial amount for this generation kid. Ante kada. 1 rupee, 2 rupee, doesn't care. Minimum 10. That too 10 is not satisfied, that fellow. So trivial until something has less value. Frivolous and silly. Answer fourth option. There are less silly users. Silly users kuda unnai ela. Okay, already finished. There is no need of going ahead. Next section, error location. Once he realized he has committed a mistake, he admits it and corrected it without delay. Answer. That tarvata kotta sentence start avutundi. He has committed ante present perfect. He admits ante present the past. He admits it and corrects it. Present lo undi kada, admits it, corrects it. Since we do not accept checks, you will have to buy a draft so that to pay for your tickets. మేమైతే చెక్స్ యాక్సెప్ట్ చేయం కాబట్టి డ్రాఫ్ట్ కొనాల్సి ఉంటుంది మీ టికెట్స్ కోసం. ఆన్సర్. సో దట్ వచ్చినప్పుడు జనరల్లీ డైరెక్ట్ వర్బ్ తీసుకోవాలి ఆర్ సబ్జెక్ట్ అని వస్తుంది. హీ కేమ్ లేట్ సో దట్ హీ గాట్ పనిష్మెంట్. హీ కేమ్ లేట్ సో దట్ హీ గాట్ పనిష్మెంట్. ఇట్లా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ సో దట్ ఉండకూడదు, సో యాజ్ టు అని ఉండాలి. సో యాజ్ వచ్చినప్పుడు 2v1 తీసుకోవచ్చు. హీ కేమ్ ఫాస్ట్ సో యాజ్ టు అవాయిడ్ ద పనిష్మెంట్. He came fast so as to avoid the punishment. The parents scolded the child for having broke the windows, but their words fell on deaf ears. Have, has, had, having. Whenever they appear, take only V3. Have, has, had, having. ఎప్పుడు వచ్చినా V3 తీసుకోవాలి. పేరెంట్స్ చైల్డ్ని తిట్టారనమాట విండో బ్రేక్ చేసినందుకు, కానీ ఆ వర్డ్స్ ఎక్కడ పడ్డాయి? చెవిటి ఇయర్స్ మీద పడ్డాయి, డెఫ్ ఇయర్స్ మీద. మీన్స్ హీ డిడ్ నాట్ లిసన్. ఈచ్ సిగరెట్ విచ్ ఎ పర్సన్ స్మోక్స్ సమ్ డస్ హార్మ్ టు హిమ్. ఆన్సర్. ఇక్కడ వెరీ గుడ్. ఈచ్, ఎవ్రీ, సమ్, ఎనీ, ఓన్లీ, సేమ్ ఉన్నప్పుడు WH వర్డ్ తీసుకోకూడదు, దట్ తీసుకోవాలి. కరెక్ట్. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ అదర్ ఎర్రర్స్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. ఈచ్ సిగరెట్ దట్ ఎ పర్సన్ స్మోక్స్ డస్ సమ్ హార్మ్ అని ఉండాలి. సమ్ డస్ హార్మ్ కాదు, ఇలా ఉండాలి. ఈచ్ పర్సన్ దట్ ఎ పర్సన్ స్మోక్స్. ఒక పర్సన్ స్మోక్ చేసే సిగరెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ హార్మ్స్ హిమ్, దట్ డస్ సమ్ హార్మ్. సమ్ డస్ హార్మ్ టు హిమ్ కాదు. ఇక్కడ కూడా ఎర్రర్. డస్ సమ్ హార్మ్ టు హిమ్. He hoped to finish the work in the last week, but in fact he could not. Answer. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Why? Hopes undala. Present lo aithe hopes. She hopes to get more marks. Present. Past, last week lo em chesindi? She hoped to pass. Past lo చెప్తున్నాడు కదా. లాస్ట్ వీక్ అన్నాడు కదా, తీసుకోవచ్చు కదా పాస్ అంటే. అయితే ఈ నెక్స్ట్, లాస్ట్ ఈ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్, ఆన్, డైరెక్ట్ ప్రెపోజిషన్స్ తీసుకోకూడదు. కావాలంటే మీరు ఫ్రమ్, సిన్స్ ఇవి తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ మెట్ హిమ్ ఆన్ సండే. ఇది కరెక్ట్. సండే రోజు కలిశాను. డేస్కి ఆనే వాడతాం. బట్ ఇఫ్ ఐ సే ఐ మెట్ హిమ్ ఆన్ లాస్ట్ సండే, రాంగ్. ఇది తీసేయాలి. అప్పుడు ఐ మెట్ హిమ్ లాస్ట్ సండే, ఐ స్పోక్ విత్ హిమ్ లాస్ట్ మండే, ఇట్లా తీసుకుంటాం. అలానే మంత్స్. ఇన్ లాస్ట్ మంత్, సార్ ఇన్ లాస్ట్ మంత్ ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ సిసి, రాంగ్.
లాస్ట్ మంత్ ఐ జాయిన్డ్ సిసి ఇట్లా తీసుకుంటాం. ఈ ఇన్లో ఆన్లు ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ యాడ్ చేయొద్దు, కావాలంటే జనరల్ ప్రిపోజిషన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీక్, ఇది రాంగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ విల్ మీట్ యూ నెక్స్ట్ వీక్, దాట్స్ ఇట్. ఫిక్స్డ్ ప్రిపోజిషన్స్ వాడవద్దు, లాస్ట్కి, ఫ్రమ్కి, లాస్ట్కి, నెక్స్ట్కి. కావాలంటే ఫ్రమ్, సిన్స్, ఆఫ్టర్, మిగతా జనరల్ ప్రిపోజిషన్స్ వాడవచ్చు. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ కరెక్ట్, సిన్స్ లాస్ట్ వీక్ కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఇన్ తీసేస్తే సరిపోతుంది. హీ హోప్ టు ఫినిష్ ద వర్క్ ద లాస్ట్ వీక్ బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీ కుడ్ నాట్. వర్క్ ఫినిష్ చేయాలనుకున్నాడు కానీ చేయలేకపోయాడు. A cenote is the Maya term for a natural freshwater sinkhole. ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాడు, మాయా టర్మ్ అంట సినోట్ అనేది. న్యాచురల్ ఫ్రెష్ వాటర్ సింక్ హోల్, ఏ జియోలాజికల్ ఫీచర్. ఇక్కడ కామా వస్తే ఇది తీసుకోవచ్చు, లేదా విచ్ వచ్చినా తీసుకోవచ్చు. సో డి నాట్ పాసిబుల్. ఏ సింక్ హోల్ విచ్ ట్రాన్స్లేట్ టు వాటర్ ఫిల్డ్ క్యావిటీ, ఓకే. సింక్ హోల్ ద రెగ్యులర్ రెయిన్ఫాల్, నో. I'm not sure, I'm just randomly guessing it. A, E, may be. Let me read B. There are no rivers in the Yucatan. Rivers levanta. A geological feature found in the North Peninsula of Mexico, maybe. The regular high rainfall simply trickles through its calcareous landscape, maybe. Not sure. I'm reading C. The word cenote is a Spanish transliteration of the word of the Maya word geological feature, word which translates word regular. Word ఏం చేస్తుంది, translate చేస్తుంది. Word which translates to water filled cavity or natural well. Do we have C? But AF కావాలి కదా. C is there. AF freshwater sinkhole, the regular, no. AF suitable. C is okay, AF not suitable. And check AE. AE optional. Consider none of those. Fifth option. The GPS uses 3 elements. A 3 elements use చేస్తుంది. 3 elements accomplished, no. 3 elements to accomplish the transmission, maintenance and user interface, okay. 3 elements will, no. A possibility is there. Accuracy is vital because an error of 1 microsecond. Accuracy chala important anamata. An error of microsecond error accomplished, microsecond error will result in 300 meter difference in measurement. BF. AE, BF, do we have? Control of satellites and ground assets is accomplished. Is V3 వస్తుంది. CD ఉందా? ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? AE, no. AE, BF, no. CD, take second option. Ombudsman, editors and reporters to have self-regulation mechanism, okay. Reporters, ombudsman, no. Share the ethical framework of journalism, okay. AD గాని AE గాని, sorry, AF. To have a public editor is to have a self-regulation mechanism, okay. Is ombudsman, no. B possibility is there, sorry, B, D. The relationship between the news, between అన్నాడు, between కి పార్ట్నర్ ఏమొస్తుంది, and రావాలి. and ఎక్కడ ఇచ్చాడు, only and is here. So news, ombudsman and the editor, CE. సో సిఈ అంటే ఏడి, సారీ ఏడి తీసుకున్నాము మనం. ఏఎఫ్ బీడి సిఈ ఎక్కడుంది, ఏఎఫ్ బీడి, బీడి ఓకే కానీ సిఎఫ్ నో, సిడి నో, బిఈ నో, ఏఎఫ్సిఈ. సో కన్సిడర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ద యుఎస్, ఓకే. నౌ ఏబిసిడి రీఅరేంజ్మెంట్. యుఎస్ అండ్ మచ్ ఆఫ్ ద యూరోప్, USA and much of the Europe అన్నాడు, and కాబట్టి plural, have demonstrated, okay, reduce the number, vaccination coverage, deaths. ఏదొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, we can pair AB ఎందుకంటే ఈ రెండు ప్లూరల్ కదా, హ్యావ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. రెడ్యూస్ ఏమో V1 రెగ్యులర్లీ జరుగుతుంది, వ్యాక్సినేషన్ కవరేజ్ నో, డెత్స్ నో. సో AB పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్. AB
AB. The US and much of Europe have demonstrated how high అనేది adjective, high, low, tall, short. How high reduce, no. How high vaccination coverage can sharply see. Can అన్నాడు, can తర్వాత ఏం తీసుకుంటాం ఎప్పుడు? V1. Can sharply, V1 ఎక్కడుంది? Have reduced vaccination deaths the US. ఎక్కడిచ్చాడు? Reduce. High vaccination coverage can sharply reduce the number of వచ్చినప్పుడు plural రావాలి, number of deaths. DCE. So DCAB answer is first option. Even though it is often argued that, what is often argued we do not know. ఇక్కడ ఈలో చూడండి 2 అంటున్నాడు, 2కి మనకు తెలిసిందేంటి? V1 ఆర్ నా. ఈ 2 even though no to the misuse to strike down V1 to its inherent potential. So ఏదొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఈ తర్వాత? It invalid, there is a special case to strike down section 124A because of after the ing or noun. Because of, even though rather because of the misuse of law does not render, because of its inherent potential, directly noun. So ED EC ఎక్కడ ఉంది చూడండి, EC nope. So obviously AB ECD. Let's check. Even though it is often argued that the misuse of a law does not render it invalid, there is a special case to strike down 124A because of its inherent. Answer fourth one, correct one. Learning from stark market failures, stock market failure. Stark అంటే కంప్లీట్స్, మనకి అటర్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం, అట్లనే స్టార్క్ ఫెయిల్యూర్. స్టార్క్ అంటే కంప్లీట్, స్టార్క్ ఫెయిల్యూరా అది స్టాక్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూరా? We don't know. Let me check B. During the COVID-19 pandemic, comprehensive. If a word is ending with IVE, it is an adjective. Adjective తర్వాత ఎప్పుడైనా noun కావాలి. Comprehensive public interest, yes. Regulation, yes. Agenda, yes. అన్ని nounలే ఉన్నాయి. I'm not sure. Public interest now must be critical. I'm not sure. Regulation of private healthcare in. Healthcare in learning, healthcare in during, healthcare in పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, హెల్త్ కేర్ ఇన్ అజెండా. ఏం రావాలి? హెల్త్ కేర్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ అజెండా? హెల్త్ కేర్ ఎందులో రావాలి? పబ్లిక్ ఇంట్రెస్టా లేదా అజెండాలోనా? పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ నౌ మస్ట్ బి క్రిటికల్. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ in public interest must now be critical. A critical agenda for the new health minister. Can I pair DCE? Yes, no. A regulation of private health care in public interest. అంటే private health care regulate చేయాలి ఎందులో? పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో. And that must be critical agenda for whom? New health minister. DCE ఉందా చూడండి, DCE. Answer 1-3. డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్, BDCE ఉంది, BDCE కామన్ అయితే. డ్యూరింగ్ ద COVID-19 పాండమిక్, కాంప్రిహెన్సివ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్, ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ నో బిగ్ క్రిటికల్ ఎజెండా ఫర్ ద హెల్త్ మినిస్టర్. లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ స్టాక్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్స్. ఏ అనేది ఫస్ట్ వస్తుందా లాస్ట్ వస్తుందా? ఎజెండా ఫర్ ద హెల్త్ మినిస్టర్ లెర్నింగ్. ఫస్ట్ వన్ అసలు అన్రిలేటెడ్ టు ద కాంటెక్స్ట్, పెట్టుకోవాలంటే స్టార్టింగ్లో పెట్టేసుకోండి. లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద కంప్లీట్ మార్కెట్ ఫెయిల్యూర్స్ డ్యూరింగ్ ద COVID-19. ఎప్పుడు జరిగింది? COVID-19 టైంలో. ఇట్ వాజ్ రివీల్డ్ దట్ ద వ్యాక్సినేషన్ క్యాంప్ వాజ్ రన్నింగ్. ఓకే. క్యాంప్ ద కోల్కతా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్? నో. క్యాంప్ ఎనీ? నో. క్యాంప్ ఫ్రమ్ ద కలకత్తా పోలీస్? ఓకే. AB కానీ AE కానీ. was running without any permission. Permission the Kolkata? Permission, any permission from the Kolkata police?
Can I take BE? Permission any other government కాదు, permission from any other government రావాలి. Running without any permission from the Kolkata police, comma, ఏమొస్తుంది? The Kolkata municipal corporation or any other department. BECD. Answer fourth option. It was revealed that ఏమని రివీల్ చేశారు? వ్యాక్సినేషన్ క్యాంప్ రన్ చేస్తున్నారంట వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ కోల్కతా పోలీస్ ఆర్ Kolkata municipal corporation or any other government department. Now idioms last section. A cat in gloves catches no mice. Mice under rat kada, plural form of mouse is mice. So cat gloves వేసుకొని మౌస్ పట్టుకోలేదన్నమాట. అంటే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉంటే పని చేయలేదు, అగ్రెసివ్గా ముందుకెళ్తేనే పని అవుతుంటుంది. సపోర్ట్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఎ బిజినెస్, యూ కాంట్ గెట్ వాట్ యూ నీడ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టూ కేర్ఫుల్. ఓకే, అంటే రిస్క్ తీసుకోకపోతే సక్సెస్ రాదు అని అర్థం. ఫిజికలీ హెల్దీ అగైన్, బ్యాక్ టు ద స్టార్ట్. ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ వన్. యూ కాంట్ గెట్ వాట్ యూ నీడ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టూ కేర్ఫుల్. ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉన్నారు అనుకోండి, రాదు. రిస్క్ తీసుకుంటే కొంచెం, అప్పుడు దెన్ యూ క్యాన్ గెట్ దాట్. అంతే కదా, ధైర్య సాహస లక్ష్మి, అంతే కదా. ధైర్యం సాహసం చేసిన వారికి లక్ష్మి వస్తుంది. లక్ష్మి మీన్స్ అని. క్యాట్ నాప్. నాప్ అంటే నాన్ అడ్జెక్టివ్ ప్రపోజిషన్ కాదు ఇక్కడ. నాప్ అంటే డే టైం పడుకునేదాన్ని నాప్ అంటాం. క్యాట్ నాప్ అంటే షార్ట్గా పడుకోవడం, కొద్దిసేపే పడుకుంటాం. కొంతమంది చైర్ మీద కూర్చొని కూడా పడుకుంటారు తెలుసా. కొంచెం సేపు టైం దొరికింది అంటే వెన్ ఎవర్ దే గెట్ ఫ్రీ టైమ్ దే గోయింగ్ టు స్లీప్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ సమ్ పీపుల్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గెట్ స్లీప్ వన్స్ యూ సిట్ ఆర్ ఇన్ ఎ బస్? బస్లో కూర్చోగానే నిద్ర వచ్చేస్తుంది సార్. లక్కీ పీపుల్ కదా. అండ్ హ్యావ్ సీన్ సమ్ పీపుల్ దే గెట్ స్లీప్ బై స్టాండింగ్ ఆల్సో. ఇలా నించొని కూడా నిద్రపోతుంటాను అన్నమాట. హ్యావ్ యూ సీన్ దెమ్? దే ఆర్ ద లక్కీయెస్ట్ క్రియేచర్స్. అకార్డింగ్ టు ద ఇన్సోమ్నియాక్స్ దే ఆర్ ద లక్కీయెస్ట్ క్రియేచర్స్. ఫస్ట్ టు బిగిన్ సంథింగ్, కన్ఫెస్. కన్ఫెస్ అంటే తెలుసా? తప్పు చేశానని ఒప్పుకోవడం అనమాట. అడ్మిట్ దట్ యు హావ్ మేడ్ అ మిస్టేక్ ఇస్ కాల్డ్ కన్ఫెస్. కన్ఫెస్ వన్స్ డీప్ సీక్రెట్స్. యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు వర్క్, షార్ట్ స్లీప్ డ్యూరింగ్ డే. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ టేక్ నాప్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్? కంపల్సరీ. ఎక్స్ప్లెనేషన్ పైన పర్వాలేదు కానీ స్నాప్ అయితే కావాలి, అంతే కదా. తీసుకోండి, మళ్ళీ బ్యాంక్ జాబ్ వచ్చాక నాప్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు కదా. కస్టమర్లు నిద్ర లేపడతారు మిమ్మల్ని. కోల్డ్ డే ఇన్ జూలై. ఇది ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఏది? ఇది నేను రాసేది. వెన్ పిగ్స్ ఫ్లై. డు పిగ్స్ ఫ్లై? పిగ్స్. సార్ ఐ వాంట్ టు గెట్, ప్రిలిమ్స్లో అయితే 100 out of 100 తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్, అండ్ మెయిన్స్లో అయితే 200 out of 200 నేను తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒక స్టూడెంట్ చెప్పడం జరిగింది. దెన్ వాట్ డిడ్ ఐ టెల్? యూ కెన్ గెట్ ఇట్ వెన్ పిగ్స్ ఫ్లై. నీకు అలా వస్తుంది ఎప్పుడు? పిగ్స్ ఎగిరినప్పుడు. అంటే పిగ్స్ ఎప్పటికీ ఎగరవు, నీకు ఎప్పటికీ రావని అర్థం. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో 100% అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో రావు. ఎప్పుడైనా రీజనింగ్ క్వాంట్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో రేర్ కేసెస్ మళ్ళీ. సో కోల్డ్ డే ఇన్ జూలై అంటే దట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్, ఎప్పటికీ జరగదు. అండ్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో జూలైలో సమ్మర్ అనమాట, వాళ్ళకి ఆ కోల్డ్ డే ఉండదు ఆ టైంలో. సో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ మీ ఆర్ అస్ టు గో బ్యాక్, సపోర్ట్ లూజింగ్ సైడ్, సంథింగ్ దట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్, డిలేయింగ్ ఎ డెసిషన్ ఆర్ మేకింగ్. ఆన్సర్ థర్డ్ వన్, something that will never happen. That's all for now. Thank you.